யூடியூப் சேனல். ஸோ இந்த ஏற்காடு வீடியோட பார்ட் 2 எடிட் பண்ணும்போது தான் கண்டுபிடிச்சேன். லைக் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு நிறைய கண்டென்ட் இன்னுமே எடிட் பண்ணி போட வேண்டிய கண்டென்ட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மாலை போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் சண்டே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஃப்ரம் ஏற்காடு ரைட். ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு டைம் வந்து சண்டே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ நான் எடிட்டிங் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். பட் பார்ட் 2ஓட கிளிப்பு பார்த்தீங்கனாலே இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட வருது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இந்த பார்ட் 2 நீங்கள் வாட்ச் பண்ணும்போது இந்த vlogகும் வந்துட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ யூ பீப்புள் கேன் கெட் an ஐடியா. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம ஏற்காடில் அன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க காவேரி வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவுக்கு நம்ம போயிருந்தோம். ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட் போகிறப்ப தான் இந்த vlog நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளோட கேமராவில் சார்ஜ் இல்லை அன்றைக்குமே. ஸோ கேமரா நம்ம ஏற்காடு போகும்போது சார்ஜ் டவுன் ஆனது. ரூமுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு 45 மினிட்ஸ் சார்ஜ் போட்டு திருப்பி நான் vlog கண்டினியூ பண்ண ட்ரை பண்ணேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சார்ஜ் இல்லை அந்த கேமரா வந்துட்டே இல்லை. ஸோ எண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டப்புன்னு ஒரு பேட்டரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ட் பண்ணுற வந்து இந்த கிளிப்பில் இருக்கும். ஸோ ஃபாலோயிங் அப் வித் பார்ட் 3 வந்து நம்ம திருப்பி அங்கேயே சென்னை வருமா என்ன பண்ணோம், நம்ம ரூம் சுற்றி காட்டுறது, ஏற்காடு நம்ம ஏரியா எப்படி இருந்துச்சு, நம்ம என்ன நாங்கள் பண்ணோம் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பார்ட் 3ல் வரும். ஸோ வீடியோ புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வில் கோ டு தி vlog. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம ஏற்காடில் இருக்கோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் இந்த ஹேர் பின் பென்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஏறும்போது தான் என்னோடய மொபைல் ஃபோனோட என்னோடய கேமராவோட சார்ஜ் போச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் அன்ஏபிள் டு மேக் வீடியோஸ். கண்டிப்பாக அந்த ஹேர் பின் பென்ஸை நான் வந்துட்டு இறங்குறப்போ ஒரு வீடியோ பண்ணிடுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ நீட் டு மேக் கண்டென்ட் அஃப்கோர்ஸ். அதுக்காக தான் ஏற்காடு நம்ம வந்தது. ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து காவேரி வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் தங்கியிருக்க ரூம்லேருந்து ஒரு 14 கிலோமீட்டர்ஸ் லொக்கேஷனில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கோம். அண்ட் இன்னும் ஒரு ஃபன் நான் பண்ணது என்னென்னா ஸ்வெட்டர் பேக்கில் வச்சுட்டுமே போடாமல் வெளியே கிளம்பி வந்துட்டேன். செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது கிளைமேட் இப்போ. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Full speed ahead. I've been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. எவ்வளோ லாங் கர்வ்னு தெரியலையே. ஆக்சுவலாக புது ஊருக்கு வந்து அந்த ஒன்று தாங்க டேஞ்சரு. ஒரு கர்வ் இருக்குன்னா நமக்கு எவ்வளோ லாங் கர்வ்னு தெரியாமல் நம்ம ஸ்பீடாக கர்வ் படிக்கவே முடியாது. ஒரு வேளை நீங்கள் கர்வ் அடிச்சதுக்கப்புறம் லாங் கர்வ் அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு பேக் வீல் இழுத்து விட்ரும். ஏன்னா வண்டி டார்க்கும் அதிகம், ரோடு வெட்டாகவும் இருக்கும், 100% டேர்னிங்கில் grip கிடையாது. அதில் இதுக்கே ஆக்சுவலாக பேக் வீல் ஸ்லிப் ஆகிற ஃபீலிங்கு. இந்த நார்மல் கர்வ்ஸ்க்கே வெட் ரோட்ஸில் பேக் வீல் அப்படியே ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஐ டோன்ட் திங்க் கேம் இனிமேல் ஆஃப் ஆகாதுன்ட்டு. இப்போ தான் ரூமுக்கு போய்ட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ் கிட்ட சார்ஜ் போட்டேன். பாருங்களேன் எவ்வளோ பனி அப்படியே மிஸ்டாக இருக்குது இந்த ஊர்.
ஓகே, இந்த ரோடுக்குள்ள போகணுமோ? லாஸ்ட் டைம் அம்மா கூட ஏற்காடு வரும்போது லைக் நான், அம்மா, அக்கா 3 பேர் காரில் வந்தோம். இங்கே தான் எங்கேயோ ஸ்டே பண்ணுவாங்க, இந்த ரோட்டில் தான் எங்கேயோ. ஏன்னா ஏற்கனவே ஜில்லுன்னு இருக்கு, இந்த மழை பெஞ்சா இன்னும் பயங்கரமாக ஜில்லுன்னு இடம். எனக்கு எந்த அளவுக்கு கொழுப்புனா, ஸ்வெட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு, ஜாக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு, எல்லாத்தையும் ரூமில் வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு வெறும் டிஷர்ட்டை போட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏற்காடில். வெரி குட் மீ. ஸ்லிப்பாகும் 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 பேக் வீல். வெட் ரோட்ஸில் மட்டும்தான் டேஞ்சருங்க. ட்ரை ரோடில் அசால்ட்டாக கவடியில் வண்டி வச்சு தூருது. தூருதால் இந்த வண்டியிலேருந்து நீங்கள் அடிக்குதா? ஆனால் நின்று அந்த அளவுக்கு குளிர் தெரியலங்க. ட்ரைவ் பண்ணாதான் ஜில்லுன்னு இருக்குது அப்படியே காற்று. லைக் ஒரே இடத்துல ஸ்டேஷனாக நிற்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்தளவுக்கு எதுவுமே இல்லை, நார்மலாக டெம்பரேச்சரு. வாவ், இந்த பிளேஸ்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. கரெக்டாக காரக்காரன் வந்துட்டான். நைட்டு மட்டும் ஆச்சு, இந்த ஏரியாலாம் பயங்கரம். I've been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, far from the end. So I'm full speed ahead.
ஐ திங்க் திருப்பி நம்ம கேமரா ஆஃப் ஆகிடும்.